A maioria das pessoas doa roupas antigas saber que existe ensinamento dentro de cabala, guardado por juracos nos círculos de estudo mais internos, que descreve com preciso o que acontece espiritualmente quando você faz isso do jeito errado. Fica aqui. Neo vai embora ainda. Porque o que esta presta te mostra neo vai fazer você parar de dar roupas. Vai fazer você entender o que você está dando quando dá. E como fazer isso dum jeito que protege o que isso ainda abençoa quem recebe. Ensinamento que circulava nos círculos de estudo de cabala de safe que diz o seguinte. A roupa que você usa neo é apenas tecido. Levish. Levish. Levush. Vestimenta. Envoltório. Mas no sistema cabalístico, essa palavra carrega peso que vai muito além do vestuário físico. Porque o levish, segundo os ensinamentos do Zohar, a camada mais externa de neshama. A película entre o mundo interior e o mundo que te irradia. Quando você usa uma peca de roupa por nos dias de alegria, nos dias de conquista, nas horas de oração, nos momentos de crescimento. Essa peca absorve algo de quem você é. Uma impresso. Rastro energético. O que os sabios chamavam de rishimu. Rishimu, RSHIMU. Traco, impresso residual. A marca que fica após a passagem de algo. E essa impresso neo desaparece quando você lavra a peca. Neo vai embora quando você aguarda no fundo do armário. Permanece no tecido como permanece a lembrança numa fotografia. E quando você dá essa peca, sem intenção, sem consciência, sem o enquadramento espiritual querido, você está dando junto com ela algo que pertence ao campo de sua vida. Tem jeito certo de fazer isso. Jeito que preserva o que é su e ainda transmite benção para quem recebe. E esse jeito é o que a maioria das pessoas nunca aprendeu. Se ainda não está inscrito nesse canal, faz isso agora. E me conta nos comentários. Você já sentiu algo estranho depois de dar uma roupa que tenha muita memória afetiva? Imagine uma mulher chamada Raisel. Costureira. Chegou ao Brasil sem muito, mas com duas coisas intactas. As mãos habilidosas que herda de me e conhecimento sobre tecido e vestimenta que é muito além do profissional. Essa história chegou a mim pela família como parábola de ensinamento. E pinho que você ilka assim. Raisel costurava para a comunidade judaica local. Mas tinha uma reputação que é além de qualidade do trabalho. Ela tinha o que as pessoas chamavam de o olho do tecido. Sabia olhar para uma peca de roupa e dizer coisas sobre ela que não estavam visíveis para quem não sabia ver. Dia, uma cliente true vestido antigo de me falecida e pediu para Raisel transformá-lo em algo novo para Anita. Raisel pegou o tecido, ficou em silêncio por momento, passou a mão devagar sobre ele. E então disse, esse vestido não deve ser transformado. Deve ser guardado do jeito que está. Olhado inteiro para alguém que vai honrá-lo. Se eu cortar esse tecido para fazer algo diferente, vou quebrar o que está dentro dele. A cliente não entende completamente. Mas confio. E o vestido foi guardado. Quando Anita cresceu e pergunta por que aquele vestido estava na caixa e nunca era usado, me contou o que Raisel havia dito. E foi nos ensinamentos do levish que Anita encontrou a resposta. Raisel não era mística. Era prática. Mas a prática dela estava enraizada numa compreensão que a maioria das pessoas nunca havia recebido. Que o tecido que envolve o corpo de ser humano ao longo de anos de vida carrega rishimu que não deve ser dispersado livianamente. No sistema do Raisel, Isaac Luria, o grande cabalista de safe do século XVI, cada nível de alma tem levish correspondente. Envoltório específico que permite que aquele nível de alma funcione dentro dos parâmetros daquele nível de realidade. E no nível mais externo, o nível do corpo físico, o levish é literalmente a vestimenta. Mas o que o Raisel ensinava e que poucos entendem é o seguinte.
O levish neo a passivo. Neo a simplesmente o que a alma usa como casaco. O levish a campo intermediario. A o lugar onde o interior en contra o exterior. Onde o esierdo en contra o mundo. O nivel de alma que se imprime mais profundamente no levish físico a o ruach. Ruach. O esierdo. O nivel que carrega as emoções profundas, os padrões relacionais, a qualidade de vida afetiva de pessoa. Pensa quantas horas de sua vida você passa vestido com as suas roupas preferidas. Quantas conversas importantes, quantas decisões significativas, quantas alegrias e tristezas aconteceram enquanto você usava determinadas pecas. O ritmo do ruach se deposita, no levish com a regularidade de uso e a profundidade dos momentos vividos. Os sabios chamavam essa qualidade acumulada de or halevish. Zor HLEVUSH. A luz de vestimenta. Neo toda rupa tem, or halevish forte. Uma camiseta comprada para usar uma vez tem pouco. Mas a rupa que você usa regularmente. Em momentos de significado. A rupa do trabalho que você fez com dedicação. O traje das celebrações de família. A peca que você vestia quando rezava. Quando tomou as decisões mais importantes de sua vida. Essa acumula, or halevish com uma densidade que os sabios levavam muito a serios. E aqui chegamos ao ponto central. Os ensinamentos cabalísticos sobre o levish distinguem entre dois tipos de transferência de rupa. O primeiro é chamado de kibud halevish, a transferência honrada de vestimenta. Uma transmissão consciente, intentional, onde o or halevish é deliberadamente liberado antes de transferência, o conscientemente transmitido como bensal para quem recebe. O segundo, e esse é o que a maioria das pessoas faz sem saber, é chamado de pgam halevish, pgm, o dano de vestimenta. A transferência inconsciente, sem intenção, sem liberação, sem consciência do que está sendo movido junto com o decido. O pgam halevish tem dois efeitos. O primeiro, você dispersa o campo energético que havia sido construído ao longo do tempo. E essa disperso cria, no campo do seu levish espiritual, uma descontinuidade. O segundo, mais sutil, é que o or halevish de outra pessoa pode chegar a você através de rupa que recebe, sem preparação espiritual. Isso não significa que rupas usadas são proibidas. É que a consciência importa. E que existe processo. A hakana, que limpa o levish de impressos anteriores e o prepara para receber o or halevish do novo portador. Havia na comunidade de Rizal uma família que estava passando por período de grande prosperidade. O patriarca havia construído negócio sólido. Havia uma qualidade de chifa, de abundância, que todos ao redor percebiam. E então, numberado de generosidade genuína, fez uma grande limpeza no guarda-roupa. Encheu sacolas. Roupas de trabalho, roupas de festa, roupas que havia usado durante anos de construção do negócio. Do tudo numa tarde. Sensuesse livre. Sensuesse virtuoso. Mas nos meses seguintes, algo que ninguém conseguia explicar racionalmente como acontecer. Negócios que estavam encaminhados desfaziam-se. Decisões que pareciam claras tornavam-se confusas. Uma espécie de desorientação constante. Quando a esposa conversa com Rizal, Rizal pergunta, e o guarda-roupa? E depois de rever, diz, e ele do o or halevish junto com as roupas. Neo fez a hakana antes. Neo liberou o campo. Saiu tudo junto. O decido e o que o decido carregava. E então Rizal ensinou o processo. Há uma dimensão do levish que vai além de produção individual. Que tem a ver com o tikkun. Tikkun, teach que un, correção, realinamento, restauração. Há pecas de rupa que você usa em momentos de tikkun real. Momentos onde você cresce genuinamente. Onde você superou padrão antigo. Onde você se torna uma versão melhor de si mesmo. Essas pecas acumulam o que os sabios chamavam de or hatikkun. A luz do processo de correção espiritual vivido enquanto aquela rupa estava no corpo.
E transmitilo sem intenção. Jogalo numa sacola de doakeo numa tar de faxina. Segundo os sabios. Desperdicar algo que levo anos para ser construido. Massa or hatican pode ser transmitido intencionalmente. Pode ser dado como buntsao genuina. Quando você faz o kibud halevish corretamente. Or que você labura intencionalmente neo vai embora de você. Dixa rastro de caducha, de santidade. No é seu proprio campo. Uma marca de generosidade consciente que fortalece ao invés de enfraquecer. Os circulos de safe preservavam também o ensinamento sobre o begtanashama. BG ichnis chame. Arupa di alma. Pecas específicas que, por alguma razão que vai além da lógica, tornarem-se profundamente associadas a sua identidade espiritual. Neo necessariamente as mais bonitas ou as mais caras. Mas aquelas que, quando você as veste, algo você se sente mais inteiro, mais alejado, mais você mesmo. O begtanashama nunca deve ser dado impulsivamente. Nunca numa tardefaxina no modo automático. Maris processo deliberado, uma pergunta honesta. Para quem? Por quê? Com que intenção? Agora as práticas concretas, aplicáveis a partir de hoje. Antes de qualquer doakeo de roupas, realize o cheshben habegd, o inventario de vestimenta. Separa as roupas em três categorias. A primeira, roupas de uso cotidiano, sem memória particular de momentos significativos. Essas podem ser doadas diretamente, com uma oração simples de pensar. A segunda, roupas com or halevish significativo, pecas usadas em momentos de crescimento, de conquista, de alegria genuína. Essas precisam de hakana antes de serem transmitidas. A terceira, o begtanashama, as pecas da identidade espiritual profunda. Essas precisam de discernimento especial e uma pergunta honesta sobre esse e realmente o momento de transmiti-las. Para as roupas de segunda categoria, realize este processo. Segura peca com as duas mãos. Fiquem silencio. Traga aumente conscientemente os momentos mais significativos que você vive vestindo essa roupa. Uma 2 minutos de reconhecimento. Depois, express gratidão em voz audível. So grato pelo que vive enquanto usava isso. Pelo crescimento que aconteceu. Pelas memórias que ficam comigo. Terceiro, diga a liberação intentional. Yehi ratsin milfaneca. Adonai Elohinu. Shilbash ze habeg bishlamet. Que se avante diante de ti. Eterno naso deus. Que quem vester esta rupa a vista com entiriza. Essa declaração neo a formula mágica. Ao auto de conscientemente separar o or de sua historia pessoal como peca e transformá-lo em pensão aberta para quem vai receber. Para as roupas cotidianas, ao colocar cada peca na sacola de doakeo, diga internamente o em voz audível. Que quem receber isso seja abençoado com o que precisa. Uma frase. Mas a diferença entre jogar algo numa sacola e transmitir algo com intenção. Porque a kavana, a intenção, é o que transforma gesto mundano em mitzvah. Para o begtanashama, sente como peca number momento de calma deliberada e faca 3 perguntas honestas. É realmente o momento de transmitir-la. O impulso de momento? Para quem? Ha algum específico para quem essa peca poderia ir como pensão genuína? Ha alguma gratidão que precisa ser expressa antes de transmitir? Responda essas perguntas com honestidade. Isso transmita quando as respostas estiverem claras. Porque begtanashama transmitido para a pessoa certa, no momento certo, como intenção certa, pode ser 2 autos de chisid mais poderosos que você já realizou. E quando você recebe roupa, de doakeo, de arranca, de segunda mão, antes de usar pela primeira vez, leva pequeneo apenas para limpeza física, mas como autoconsciente de liberação do regime anterior. Ao lavar, diga, misha fatim yidaher. Atraves de água, que seja purificado. Depois, ao usar pela primeira vez, declare, este levish é agora meu. Que absorva o meu, or o meu ruach, o meu caminho.
Os ensinamentos sobre o leves sal, no fundo, sobre uma coisa só. Que tudo o que você toca com intenção genuína torna-se sagrado. E que tudo o que você toca sem consciência permanece mundano. Sua roupa, seu dinheiro, suas palavras, suas relatos. A diferença entre gam e kibud neo é o objeto. É a consciência que você traz para o objeto. E quando você começa a praticar essa consciência number lugar, mesmo number lugar tão inesperado quanto o guarda-roupa. Ela começa a se expandir para todas as áreas de sua vida. Rizel neo era rica no sentido convencional. Mas havia sua vida uma qualidade de inteireza. Uma sensação de que nada estava desperdiçado. De que cada coisa que passava pelas suas mãos tinha sido honrada. De que o mundo físico, para ela, era extenso do espiritual e neo obstáculo a ele. Você é portador da or. E o or que você carrega. E que sua dá. Abençoa tudo e todos que toca. Está escrito sobre você. Que o seu leves bril. Que o or haleves que você acumulou através de anos de vida vivida com intenção seja reconhecido, honrado e transmitido como bênção. Quando for o tempo, para quem for o certo, de forma que for sagrada. Está escrito. Que ninguém inconscient disperse o que foi construído com anos de crescimento genuíno. Está escrito. Que o kibud que você pratica. Nos atos pequeños. Nos gestos cotidianos, nas escalas aparentemente triviais, seja o fundamento de uma vida de inteireza. Vai, com consciência, com intenção, com o or que você carrega. Esse tempo é agora. Amam. No próximo vídeo vou-te revelar ensinamento sobre simca shel mitzvah, a alegria como condição para a prosperidade, e neo como seu resultado. Ensinamento que inverte completamente a ordem que a maioria das pessoas pensa sobre felicidade e abundância. Neo perd. Inscreve-se. Ativa o sininho. E esta semana, faz o cheshben habegt. Ol para o guarda-roupa com consciência. Shalom.